Okay, because of mangwanani vanhu vashi munoziva soka sorry henyu nandakakuisai pamute nandakaisa pamute. I was on mute on purpose nandiri pamute on purpose nandiri pafoni yekubasa ndanga ndiri pafoni yekubasa sorry zvenyu I couldn't ndatomutswa ndandiri kubasa nesuro ndakanzwa kuti hanzi kwaipisa kumastreets kunde I was on mute on purpose ndandiri pafoni yekubasa ndandiri on kubasa saka ndandiri pafoni yekubasa ndandiri pamute on purpose. Ndiri kuverenga macomments. Shalom mamukasei naiwe munhu ari kuti madi kutanga mafoni uyu naiwe wendi iwewe hanti wabaya live button uchiya panapa kuda kuya uzoona waakutiudzira zvekuita ndoregedza here kudayira mafoni ekubasa because ndiri palive naiwendi taura zvako destiny vanhu vanonge vachipiswa. I was only just taking a work call. I could not ignore the phone call and handichidayira work call so I couldn't ignore it. That's why ndandakakuisai pamute sorry zvenyu and ndakamirira futi kuti sisimeli wawe panapa saka Kate ma-eyelashes handisi kutombomapfeka ndauya feya kuti vanyatsondituka feya mbune pasina ma-lashes. Morning sis wadza yes morning vanhu vashi morning might be mamukasei akoma vangu Kate wamukasei. Good morning Tawanda. Good morning blessing. Ndakamirira sisimeli mirai zvenyu ndikutanga maimachi. Good morning ichi Beatrice. Morning my lovely. How are you my sweetheart? Aiwaka ari kuti tikumpedzera data ina ndizvokutuka vanhu
ina hangu handidi zvokutuka vanhu. Hapana ambokuti uye nedata rako pano. You can take your data elsewhere, lovely. We're not forcing you. I didn't force you. I'm not forcing anybody. Ina handituke futi. Handisi kutomboda zvokutuka madharezi. Nokudai. And ndakaona Jehovah mazuva ndichaite zvokutuka. I couldn't unmute my call. I'm really sorry. It was a work call. Data protection. Munozviziva. I could not unmute. Ndandichitaura about so I couldn't. Good morning, Mao. Good morning, Lena. Good morning, Ivy. Good morning, Charity. Good morning, Tendai. Ndepiako. Yes, I emceed at someone's wedding and I looked amazing. Thank you, Tendai. I always do. I MC quite a lot. Saka ndokumwe kubasa kwangu ndosaka musingandione panapa ndinosenza mabasa akawanda stereki. Hi, morning, my Tariro. Morning, Alice. Mira ndombo kusepa me 2 seconds. Anziko, sorry again. Visa knows ring wiki tapa basa toda mari. Natasha, oh. Ndakadzura my eyelashes msia or nose ring up. Yeah, okay. Saka, good morning, guys. Okay, so just first of all, Mangwana and my diaries. First of all, ndakanzwa kuti kumastitch kwaipisa nezuro. Kwaipisa nezita raCherry nezita raSIS MELLY. Vanhu vagara panapa makore nemakore know how we operate. Inini ndinofarira kuya nemareceipts. Tisati tatombopinda mukuprova kuti anonzani. It's unfortunate kuti havabvumudzoka kupage kunoku because vanozviti tete vanonzi tetani tete wenyu ava ina havasi tete vangu vanonzi tetani tete wenyu vanambondiziva here musheni but vandiwana ndakura. So here's the thing. Ndamuka ndabva kubasa ndatoda kutobatwa neSIS MELLY wakandifonera. Ndamuka and I woke up to a message from Fiji. I woke up to a message from Fiji. I don't even know ndokuratidza sei. First of all, I think it's very bad kuti vanhu vanouya pasocial media vachida kudrega masemoni. Ini munondiziva guys, handiwanzotambira pamberi pekamera pasi pangu. I don't tend to do this because this is not my ministry. Like I said, munhu esane calling yake. Calling yaSIS MELLY yekuya pakamera nditi morning mamoe mamukase. But zvokuti ndozonzwa unzi kumapage masteri ari kudhonzwa kunzi I've never ever sold a COS in my entire life. I cannot, with what I do for a living, I cannot be doing dodgy business. Ndoda kuti tete midi kana muri kufunga isusu kuti takabika receipts ticket, fonerai mapurisa ndiri palive izvezvi. Fonerai mapurisa mundiripoti. Number 1. Number 2, I came with my receipts the other day panapa ndikaratidza vanhu ticket ndikaratidza vanhu mareceipts. Kusadaro. And I came, no, but I know Skufa kuti zvoni, don't worry, but it's not very nice when people drag your name when you've never done anything to them. Inini tete midanda tombovatuka panapa. I didn't say anything bad about it. Ndakangotaura kuti zvanzi
na iye Roda uyo vangu vachimutuka. So just to like nje I don't understand kuti ndikutukirwa ina nduyene violence amsati mambonizwa ndichiti yewe ndichituka anybody. I don't do that andizviti and izvi zvazvisi zvangu izvi. This is not my department. First of all, tetemidi, I've got no reason ekudya mari yemunhu ndinosenzera yangu. Madiaries enyu anozviziva. I've always worked for my money. Ivo vacho maadmin or madiaries avanokudzai kuti ini ndinosenza. I'm a multi-talented person. I do multiple things to have multiple streams of income. I would never kudya mari yevanhu. Handisati ndambodya dollar padiaries. I can account for every single penny yekudiaries. Kana muchida izvezvi ndivhure maaccounts. Munozviziva here mitetemidi kuti kunitori nevanhu vanogifta pano padiaries vasingatombode kuzikanwa, and up until now nobody, not even SIS MELLY or Mkoma Gordon, know their names, because those people have decided they want to stay anonymous, and they've been anonymous for years vachipa mari dzavo. Saka and miyedzo yacho yekuti hanzi zvinonzi ndingadye mari yeticket, or the company that I put screenshot yeticket yandakaisa ndakati vanhu vafone kana muchida imi mitetemidi wacho because handingakuingeka. Musiri makadoneta mari, number 1. Number 2, handingakuingei inini imi muri mune problem. Kana muchida huyai kuinbox kwangu toenda pa3way tofonera airline. Imi motaura neairline, ndokupai madetails ekutaura kuairline. Motaura neairline mobvunza kuti pane ticket rakambotengwa here nezita iroro vakarefunda mari here. Because you cannot, you can't. It's not. Makambondoona muupenyu munondiziva here. Makambondoona mamuna nishtaura zita renyu. Anditotauri zita renyu because kwandiri andikuzivei. You're not relevant to my life. I don't benefit anything from speaking about you. Anyway, power message makuseni panapa. Guys, ndamukira a message from Fiji. It's a completely different number ish. It's easier kuti ndikuratidze iso. Ndoda kuti muone phone number yacho. Ndoda kutozoifona. Good morning, Charity. How are you? Ndaregedza guys, but zvangu ndibowa, it's not okay. Ndaregedza. Morning auntie Mighty. Saka hanzi, I think bula zvinoreva kuti hi. My sister, my brother gave me your number. I'm sorry to come to you. Roda is not well. Her mind is going. Today we took her to, I think, International Organization of Migration, to see if they can help us to return her. I know a lot was said about this lady, but I think now is not the time. Shame on those who are trying to bring stories on a matter of life and death like this. I thank you for your efforts and love that showed, but please don't give up. This lady is not well. Those calling her a liar and all kinds need to stop. Nine go, not now. She is not herself. She hears those words, she crawls into a shell and won't come out, like dealing with a child. My Lord, remember her. This is sad, sad, sad. Everything was supposed to be said when she is back home and in her right mind. Right now, she needs to go home. She was told before the combination of medication is not available here. My brother was wrong to send that message about medication. This lady needs to go home. She knocked on so many doors and was shut in her face. We saw it. Let's not beat her when she's down. Now is not the time, Kerelewa. I think she's speaking in her language. To come to you. She will get help. Her situation is bad, no lies. Let's focus on that. She suffered for a very long time. This place broke her, and I'm very sorry to say that. We know her since March when she got a room in rent in our street. It's sad to see her looking like this. She deleted all her WhatsApp, but I will talk to her. Help her, Lewa. I'll make sure she gets the plane and have people wait for her on the other side. May the good Lord show her mercy. Ndoda kuratidza picture yacho munhu watumira. Do you remember picture ndakakuratidzai the other day? Remember, mukadzi uya where the other day. Anditi, ndiye mukadzi uya where the other day. And then, ndoda kuratidza mapicture ndatumirwa hanhasi kuti sisi wenyu vari kuluka sei. Apa angaendeswa iko ku-IMO kwacho kuya kuri kunzi ku-IMO. Ndoda kuratidzai mapikicha amone. How do I enhance this picture? Uyo musikana Roda uyo. Uyo Roda ari ku-IMO kwacho. So ndo problem yatakaita ndo zvandaiti dai akadaira musota imufonera nditi
we might have even been able to just scrounge around for the 150 yainidwa kuti tingochinja ticket to another date. And it's arikurwara zvake. She looks sick. Look at these pictures. She looks sick. Kurwara anenge arikurwara. Uyu muone Roda wenyu. Andichaziva kuti vada kuti titese abva atumira netsamba yacho yeku-IMO kwavakaenda ku-IMO kwacho ukuku. Iyi ndo tsamba yakatumirwa Roda wacho, I think, from IMO. Inini ndakunetsekana handichazive kuti ndobelieve chii kana ndoti chii, but I thought I would come on here ndofonera munhu direct. I think ana Doubting Thomas, just to make sure kuti maziva. Manti mukoona kuti pamusoro pakanzi today message yapinda rini, anti muri kuona yapinda muWhatsApp mangu rini message yapinda nhasi. It's a new number, but ndati ndiuye panapa tifone. Handiti tofona tonzwa kuti saka paidilita WhatsApp aiti vanhu vasho vaida kumubatsira vanomubatsira sei. And musi watakamuoffer ticket akadi kutaura kuti on the Saturday or musi Sunday paairwara akadi kundifonera makusenseni ofonera kuSIS MELLY otaura kuti ndiri kurwara guys, imbomirai mozonditumira ticket. Asi akati block or akadilita WhatsApp yake. Then we didn't have any contact with her because she's in Fiji. So really and truly, what is expected of us? Because andichanzwisisa Christine uyu ari kumashure akamira kumashure ndiye Roda uyu yarapo Roda uyu amene kana muri kumuona. Saka inini handichazive kuti Jackie email yeku-IMO haina stamp, so I don't know. Most immigrations would have a stamp, but maybe Fiji operates differently. But this is what I'm getting on it. This is all the information that's on it. Saka, what I want to try and do exactly, when I was calling, that was precisely the reason why I was calling. Can I extend the ticket? And the money, I would have had to do the extension with either Mariangu, SIS MELLY, admin diaries. We couldn't have come back and asked you guys. That was then the mission. SIS MELLY kuti toisa mari dzedu isusu to try to extend the ticket racho kuti at least azowana kwanza kuenda kumba. But pakadai so tinoita sei nayo guys. And to be honest with you, I'm struggling to now even nonce could I say could SIS MELLY airline inonetskana nekuita anything now because she didn't even akatipa proof yekuti vaenda kuhospital chaicha. Just beparia rekuti wangori muhospital might have been an option because they would have taken it back to the airline and said munhu anga achirwara anga ari muhospital. Do you know what I mean? They will not. Yo guys, I'm gonna try and call this woman and see if she'll pick up. Morning mama, I'm on live. You can't come this side. I don't want people to see. Morning. You okay? Okay. Maybe just give me a bit. Let me finish what I'm doing and then I'll turn it on for you. Is that okay? Yeah? Saka mukona zvandiri kutaura. Sorry zvenyu. Rega nditira kufona namba yemukadzi timbonzwa. Etho hatisi kuramba. Izvozvo ndizvo zvandisiri kuramba. Handisi kuramba izvozvoka. But ndosaka ndakati if she had just communicated, she didn't have to talk to anybody else. She could have just communicated with us because ndiso taitaura naye handiti. Vamwe vanhu vese vaigona kuvablock instead of just ghosting. Because how now what? No, handisi kuramba Nevea, handisi kuramba zvese zvamukutaura. And we're on the same page because now we don't know what to believe. We also don't know what to believe. I'm sorry, I'm no longer approaching this story naivety and I approach a nayo pai. I'm gonna try and ring the number. So ndikufeka I number and phone. Anti makaona picture yemukadzi yanditi. Makaona picture yemukadzi the other day. I'm gonna try and call. Hello? Hello?
Hello. Hi, good morning. Good morning, ma'am. Hiya, my name's Chelsea. You've sent me a message this morning about Roda. Yes. Okay, I'm just trying to get some more information because I'm confused. I'm very confused. So we purchased a ticket for Roda on Saturday for her to fly out Monday morning Fiji time at 8:25. Yeah. Roda turned around and said to the charity owner that helped purchase the ticket that she didn't want to go because she was being harassed. She then disappeared off the radar. She completely switched off her WhatsApp or blocked us. We couldn't get a hold of her. We actually lost £1,308, British pounds, and we've got no ticket anymore. Can you just explain to me what's been going on? Because I'm very confused as to getting your message this morning. Okay. Rhoda she was sick that day. Like, she was really bedridden that day. Mm-hmm. Yeah, she was not well. Okay. So she couldn't go to the airport, and she couldn't even, fly. Okay. So, Why didn't she yeah. why didn't she text one of us, or even why didn't she get one of you to call and say she's not well, can we try and change the dates on the ticket? Because my impression now is that Rhoda didn't want us to send her home. Our impression now is that Rhoda wanted financial help, which she could have said she wanted financial help. We've now got money that's gone down the drain trying to help this woman. We now have our names being dragged on social media that we're fraudulent people, and we've taken people's money and spent it when we were genuinely trying to help Roda. Yeah, I think it's because of the harassment that is going on online. Like, people are posting negative things about her, like whatever she's putting on. Okay. Social media. Like, people are putting negative things on social media, and that's why she off the WhatsApp. She was not responding. Okay, I'm struggling to understand. I get it. There were people that were putting negative comments on Facebook. She could have simply ignored those people or logged out of Facebook because she's poorly. I think you can understand our position. After spending that much money purchasing a ticket for someone to travel home when we could have been using those funds for someone else, and then that person just completely disappears off the face of the earth, and then now she's resurfacing. Where is Rhoda right now? Where is she as we speak? Okay, Roda is here with me. Like, now she's sleeping. She's here with me. She's in my house. Okay, can I ask you a favor? Because I'm now struggling to actually believe anything that's happening. Is there any possibility we can go on a video call and I can see Roda for myself? Sure. Thank you. Okay, sure. Okay, hold on. Thank you. Okay. Are you phone yakat? I think Rega ndi phone in a video call on. Oh. Hang on a second, guys. That's my point, Charmaine. That is precisely my point. The extra noise could have been, hi. Hello. Hi, sis. Sorry. Is it the same one? Yeah, it is me. It's just different hair. It's me. It's the same person. Yeah, it's me. I'm Naina. Hi, Naina. Okay, Nice so to meet you. You want to speak to her? Yes, please. Is it possible for us to speak to her? Yeah, sure. Thank you. Roda. You just speak to her. Ngoma masimba mbumirai. Just sit. Hi, Roda. What's been happening? Because I know kuti zvikunzi uri kurwara. Takatenga ticket the other day.
kose usina kubatika ukataura kuti ndikuda kungoti vanhu vaone because vanhu vari kufunga kuti uri kunyeba kuti uri kurwara. Okay. Are you happy? Huh? Okay. Uyu Roda wenyu. Roda rapo. Vanhu vacho vanozofunga kuti uri kunyepa. Roda uyu. Uyu Roda rapo. Handiti vanhu vari kufunga kuti uri kunyepa. Saka chii chakaitika because honestly inene I'm confused. Takatenga ticket tichida kubatsira and I understand kuti pamwe paongone stress from being harassed nevanhu kusocial media, but isusu tatisiri kukuharasa mwana mai and I understand kuti kurwara. I don't want to stress you out, but at the same time I have to answer to vanhu vakatenga ticket rako. I have to be fair on vanhu vakakubvisira ticket rako. Chii chakaitika musi weSunday? Kana pana anokwanisa kuscreen recorder uyu Roda rapo akatoraramba memukadzi afona vanhu vanenge vachiti hanzi tikunyeba kuti takataura naRoda whatever. Here she is, there she is. Can you just explain a little bit what's been happening? Ari kurwara zvake, ari kurwara uyu arapa uyu. Handisi kuzivawo hangu kuti chii chiri kuitika, but ndoda kutongoti tinzwisisane. What happened musi weSunday? Or do you want the other lady? Kana uchikwanisa kutaura taura, or the other lady can walk me through it. And handisi kukutuka Roda, handisi kukutuka, handisi time kuda kukutuka. Taitoda kubatsira zvemashuwa, and I don't want you to feel like the world is ganging up on you. Our mission, to be honest with you, was yekutokubatsira zvemashuwa. And for me, it's sad kukuona wakadai so, because really and truly we could have got you home. Dai wakangodaira phone. Saka ndoda kungonzwisisa kuti what happened, because now zvakunzi takadya mari isusu newe, of which hapana mari yaukadya, ukatorara pasofa remba memunhu. Saka chii chakaitika, if you can talk? Chii chakaitika Roda? And kana ukaenda kuhospital, did you get a letter? Makapiwa tsambere kana anything evidence yekuti wanga uri kuhospital? Huh? Yeah. Saka you have evidence. Okay. Saka ndiani akakutuka naye Roda kusvika papoint yekuti wakabva watora amwa ticket musi uya? Ndiani akakutuka? Because it's sad. Andifunga kuti pane madhayaris akamboya akakutuka ndo vanga vatenga ticket. Ndiani aituka? I should stop lying. Stop lying. I don't know what I lied about. I made it about Okay. Saka nezuro kuningirikini zvanzi naRoda pane aireceive voice notes akawanda achinzi ari kunyeba, aireceive messages from different people per WhatsApp, and she was overwhelmed because anga achitorwarawo musi weSunday wacho. Kana une tsamba Roda, mukadzi waunaye anokwanisa here kundisira tsamba izvezvi paWhatsApp tione kuti tingataure neairline here zveticket racho, because mari yakatongoendera mahara because ticket ranga riripo. Kana zviri zvemashuwa zvokuti uda kubatsira, in fact ndisandaenda ikoko Roda, iwe une muromo wako uri kuda kuenda here kuZimbabwe zvisina kuti uri kufoseredzwa, ndopatoda kutangira. Nyatsotaurisa vanhu vakunzwa, uda kuenda kuZimbabwe? Aiwa, ndoda kungotaura because ndina SIS MELLY. Nyatsotaura kuti uri kuda kuenda here kuZimbabwe? kuZimbabwe uda kuenda? Okay. Saka tsamba yawakapiwa kwadoctor iri kupi? Can I see the letter?
Mati? Okay. And wakapiwa mshongeri pa wakaenda kuhospital, what did they say? Vakati kudi? Because what's the situation? Wakanzi chi kuchipatara? Okay. Saka vana kukutreata, they didn't give you any sort of treatment. They didn't do anything. Okay. So how does it work then? Manje, how are you gonna travel? Roda, have you kept my voice notes? Evan vakakutuka. Ukadelete WhatsApp yako. Okay. Ndokumbura anonza Naima. Ndokumbura kutaura Naima. Because isusu wakatitumira message uchita uchada kuenda. So I'm very confused. Wongosade kuenda nokuti wongochirwara here kana kuti wongosade kuenda because aiwa, but havasiri ivo vanhu vaikuti uri kuba mari dzavo ndo vanga vakutengera tiketi here. Naima, hi. Did you manage to get any letter from the hospital when you took her to the hospital? Because, you know, I just want to see if we might be able to try and see if the airline will allow her to fly. A letter from the hospital? Yeah, or any evidence that she went to the hospital. Okay, they just give the pills. They don't give the... Unless if we ask for it, then they can give it. Unless and until if she's working, then they'll give the, the shake seat. Okay, because without... Sorry? So what did IMO say when you took her to IMO? What did they say to you? Oh. The hospital. Mm-hmm. Yeah, they just returned her home and they said that she's got virus for her to just stay home and a flu. Yeah, it's like a virus, a flu. So they just tell her to come home and just rest, take a rest and stay home. Okay, but does she not get a discharge letter? Because where I live, if you go to the hospital and get seen, you can request a discharge letter. So did they not even give anything to prove that she'd been seen and they're just sending her home? Yeah, they just give the pills and they just send her home. And here, if we get if you're walking, then if you are walking, then you have to ask for them to give the sick fit, so they will give it. Okay. So if she's here for maybe 3 or 4 days and there's no change, then we have to take her back. Okay. And if you need, then we can get it and then we can send it over to you. I think that would be more appropriate. Yeah. There was a mention of International Organization for Migration. You guys mentioned that you've engaged them. What did they say when you engaged them? Sorry, come again? There's when you sent me the WhatsApp, you sent me a picture of a letter from immigration, what's called International Organization Migration, International something. Hang on, IMO. Yeah. Yeah. So International Organization for Migration. What did they say when you took her there? What did they say? They have a meeting on Thursday. She's got a meeting with them on Thursday. Yeah. Yeah, because to be frankly honest with you, the way Roda handled, I know she's sick and I'm not trying to, stress her out, but the way she handled this is so it's now very difficult for us to believe
anything. Not to say that she's not sick, but we can't help anymore. As you can imagine, we're nearly $2,000 down the drain, right? And at this point, we can't do anything anymore because the ticket that we had bought on Saturday was cancelled. Or rather, she lost the ticket because she didn't show up to the airport. So there was a ticket that had been purchased for. I don't know if she showed you the ticket. We actually had purchased the ticket. And we asked her, before we purchased the ticket, we had tried to confirm if she felt fit enough to travel. And that's fine. If she had turned around and said, I don't feel fit enough, I'm sick, we would have been like, okay, fine, let's try and change the date, because we would have had time at that point to change the date. Instead, she sent messages saying she no longer wanted to go because she was getting harassed on Facebook, which I can completely understand, but we were not the ones harassing her. We were the ones actually helping her. So then it put us in a position where we now have to answer to the people that donate towards these causes about where their money went, because people would want to know where their money went. So now we're now in a position where, I mean, as much as we would have wanted to help, our hands are tied. We've used all the funds that we had to try and help her. The only other option I can think of is if you manage to get a letter from the hospital. Okay. If you manage to get a letter from the hospital that she actually, in fact, went to the hospital and got admitted. Okay. I might be able to. Yeah, we can do that. We can do that. We can try. We can try. I can't promise you because it would happen. It's a tad bit too late because of how long we've then taken to get a hold of Roda. It's a little bit too late now. I wish she had just picked up the phone on the day that I was calling her and said, I'm not feeling very well. Okay. Yeah, maybe we can try again. Maybe we can get the letter from the hospital and then... Yeah, and we were then and we were being accused of trying to send it back home when she didn't want to go. So that's why you noticed that I was asking her questions like, do you actually want to go home? Because for me, it sounds really, it sounds very blunt, but my priority, if I'm poorly, is not to focus on people that are insulting me. They do not matter. Your health will always come first. And for me, the main concern would have been, I need to get home. I'm poorly. I need to get somewhere where I can get medication. I will forget about the trolls. They didn't. The thing that's really throwing me off is these people are not the people that were sponsoring her. So Roda had no. She could have blocked. She could have simply blocked people off her WhatsApp, ignored people, and continued communicating with us who were trying to help her. The idea of shutting the whole world out, and I can completely sympathize with the fact that she's poorly, she's sick, but it's money that's gone down the drain, if I'm honest with you. No, I understand. It's money that's gone down the drain. And at this point in juncture, I'm really hoping IMO will help her. They'll try and get her home. Because, in all honesty, at best, this story sounds flimsy. And I'm not trying to be insensitive to the fact that she's sick. I get it. I can appreciate that she's sick. I can also sympathize with the fact that she's not feeling well. Maybe, especially when you're sick, things are not, your brain's not functioning at its best. So maybe there's a bit of confusion or whatever's happening. But in all honesty, it would be foolish for me to even try and present this to the people that helped her to begin with. It's the story just doesn't really, for me, if it's a virus and she was poorly, I'm a nurse. If it's a virus and she was poorly, wouldn't they have given her antibiotics? Would they not have, told her to take some sort of medication to try and get it cleared? Because obviously she's got a compromised immune system. So why would they not try and give her something to try and help get her better soon? Yeah, they just gave her pills and then we came back home and they said... What pills did she get? What pills did she get? Because she's just mentioned to me that she didn't get any medication at all. Where's the pill? The small one. Where's the pill? It's at home. Okay, she already drank it, but it's because here she's living next door.
You know, she's living next door, but now I'm just keeping her here Okay, because so of this thing. so But she what? already drank it when she came back that day. Okay, so what kind of pill did they give her? What was the pill for? I'm sorry, I'm just trying to understand. It's a painkiller. It's a body painkiller. Okay. Yeah. So they just gave it to her, and she drank it. So they said if there's no change, then we have to go back. Oh, okay, Lucia, Lucia, did you hear what she said? She said it's a virus of some sort that's compromising the immune system. If Roda has a compromised immune system, she might have had some sort of treatment because she's not just. So what kind of, okay, did you just say she just had a virus? So like a viral flu? Was it just a flu? Yeah, like it's a flu, like yeah, it's like a flu. Okay, if it's just a flu, Yeah, then she won't need antibiotics. A flu. Okay, if it's just a flu, she won't need antibiotics. She might just have to take home remedies and sleep it off, and hopefully it clears out of her immune system. But I mean, they just gave the painkiller and she drank it. So if there's no change, then we have to take her back. okay. Well, I at this point, I think there's no. I don't know. I guess we have to wait and see what happens. But we can't. Our hands are tied as long as we don't have a letter to prove that she was actually in hospital at some point in time. And it's not just going to be a normal letter. It has to be a letter with a hospital letterhead. So you know the hospital stamp. Neither has to have a hospital stamp or a proper letterhead that says what hospital it was. Okay. Because we tried to buy a ticket and she then disappeared, and so we did not have any other option. Our hands are tied, and now we're getting dragged, and we're being called fraudsters. We're being told that we spent this money, and honestly speaking, I went out of my way to try and get that ticket for her. And like I said to you, I can appreciate that she's poorly, she's not feeling well, but we're now at a crossroads. We can't help. We cannot help anymore. The fact that you guys have conflicting stories as well is throwing me off, because she said to me she didn't get anything whatsoever. You're saying she got a painkiller, you know. She's saying they said nothing to her. And at least she's engaged this IMO. Hopefully they can help her to get home. I don't know if there's an embassy, if there's a Zimbabwean embassy in Fiji. Is there a Zimbabwean embassy in Fiji? She can also engage with the Zimbabwean embassy. But the only other thing that I can think of with no guarantees is that if you can produce a hospital letter for me, a legitimate hospital letter, I can try and engage the airline. And there's no guarantees. I cannot guarantee anything. I can try and engage the airline and see if they will do anything at all. Mm-hmm. She was only giving painkillers, guys. That's all she was giving. But I don't want to, I mean, I don't know. And why was your brother messaging saying that she needed money? Because your brother messaged saying that she needed money for medications. What medications did she need money for? Because there's no one is supporting her, so I think it's because of that she needs, like money to take her to the hospital and back. As in money, he said she needed money for medications. What happened? You're not supposed to send that message. It was a mistake too. He was not supposed to send that message. Oh, he was not supposed to send that message. Oh, okay. Yeah. Fair enough. Because he was at work at that time while you talked to her, you message her, or message him. Yeah, he was at work and he didn't know what to say. He just sent you that message, and he wasn't supposed to send that message that Roda needs money or not. He seemed to not know. When he came back and he told Roda that she sent that message, Roda was really angry and said, "Why did you send that message? I don't want that."
We shouldn't send that message to them. Okay, I I mean, don't need their money. because I he just didn't need seem their to have any knowledge of us even purchasing a ticket for Roda. So I'm not sure what was happening because he didn't even have knowledge that we had purchased a ticket for Roda. Okay, well, can we try to get the letter from the hospital and then we'll see if you guys still can help or... yeah, I think if I'm honest with you, I can't guarantee. I cannot make any guarantees. The one thing for sure is I can promise you there won't be any more money coming out of anybody else's pocket at this point. Simply because I feel like Roda had the option, as much as she's saying she's poorly, which is fine, she had the option to just then have an open line of communication with us. If she was shutting everybody else out and blocking and deleting her WhatsApp, that was fine. She could have got you or your brother to message me and say, she's being harassed and she's not feeling very well. Can we extend the ticket? There were options to do that if she wasn't fit enough to do it because she has you guys. I almost feel like, there's too many loopholes in the story now because at this point we are now very skeptical and we're treading cautiously because we went in full blown steam with it to begin with because we were trying to help, and we're now at a point where I can promise you there will be no money coming out of anyone's pockets at this point. The only thing I can actually try and do is try and get something out of the ticket or get the ticket reinstated, which could be virtually impossible at this point because she kept quiet for so long and it doesn't look good. It doesn't look good on your part, Roda. I know you're poorly. I know you're sick, but we were not harassing you. We were trying to help. We had not said a single bad word about you. The whole group was in support of you. People had been crying on your behalf. People were actually sad. I did not sleep the whole of Sunday. I got no rest whatsoever. I didn't sleep a wink because I was stressed out. I was worried. I didn't know whether she was in hospital, she was dead. I didn't know what was going on. And we got shut out, which then made me even more stressed out. And so now I'm just at a point where I'm like, what do we do now? I don't know if you understand my position. I think you can appreciate, especially because we have to go back and be accountable to the people that then contribute this money. We have to then account for every penny. And at this point, I cannot account for that money because, it is what it is. It's lost down the drain. So, I mean, I don't know. Maybe see if you can get this letter. And then we can reconvene. I won't block you. Just keep me updated on what's happening. And we'll catch up. And I hope she feels better soon. Yeah. Thank you so much as well for looking after. And then we'll see how it goes. Yeah. Thank you for looking after her as well. I mean, I know it's not easy, but may God bless you. And don't just do it for her. Do it for other people as well. Thank you so much. You're welcome. Cheers. Bye. Thank you. Bye. Ndambona nanchona zvamunanchirenga comments. Sly, so it can in some circumstances where munhu anga achirwara, you can actually get a ticket reinstated because they won't refund you. They won't refund you a dime. They won't refund you a dime, but they might be able to. The extenuating circumstances. Kana munhu anga achirwara zveshwanga ari muhospital, it's an extenuating circumstance. And if we can prove that she was sick and she was in hospital, we might. I'm not saying it's guaranteed. I'm just saying we can try. Ndozvandavaudza kuti hatichabvisa mari. Ndozvandataura kuti mari hatichabvisa. And ndamboona macomments akevin anga achiti zvoni what ticket. Sha. Sometimes guys tangai manyatsofunga zvamuri kutaura musati mataura. The reason why I called is because we, as your admin team, or me as the treasurer, SIS MELLY as the owner of the group, any of the admins on here, we have a duty. And if we've taken money out of your pockets, we want answers. There's no point of me being aggressive, and it just makes somebody shut down, and we don't get the answers that we want. I asked the questions that we needed to ask. I asked kuti zvinhu zvedu zvipindirwe. Ndosaka ndabvunza.
Mamoyo, I know people say resident permit, they can't provide the medication that she needed. In any, my goal was not to Ngirikini, to eviscerate Roda. My goal was to get the truth out of her, to get information out of her. Because then damitira ukasha, apana chanchabuda. Whether kunyepa or not, tanima answers it. And then blindly in there. And she moons yes, she looks sick. But at this point, our hands are tied. We did what we needed to do. There's no reason why Roda could not just message one of us, me or SIS MELLY, or send this woman like she's doing now, kuti ndukuruwara. Madu could extend our ticket, or can we try and change date ticket? And there's no reason why she couldn't do that. And I'll stand by that, whether she likes it or not. I sympathize with the fact that but at the same time, Saka, my sympathy has limits. Kio anzi stare chipatara nonzi chi anditomboziyo. Anditomboziyo kuti stare chipatara nonzi chi. I'm very, the story sounds very wishy-washy. Anti mandona ndichibvunza because Roda auya pafona kanditi ndakana chandakapiwa. Mukadzi yakuti she got pills. Ndikati what pills? What are we, because Roda just said kwandiri ana mapiritsi akapiwa. Iwo wakundudza kuti pane mapiritsi akapiwa. And then the next thing is piritsi akapiwa painkiller. I cannot argue. I can only go off what she said. I can only go off what she said. She's saying good annual meeting the IMO on Thursday. When is Thursday? Today's what? Tuesday? Sheila. Well, today is Tuesday. So, I mean, at this point, to be honest with you guys, I think we've done the maximum amount of help. We've rendered the maximum amount of help we can render. But if we can salvage the ticket, then by all means, that will be my goal. If we can salvage the ticket, then we need to do that. Exactly. I agree with you, Millie. Because if we can salvage Maria Karasika, if we can actually just get her into a plane, then fine. I'm agreeing with you, Jane. Nyacho is a bit wishy-washy for me. I know but I needed to understand for myself, like, how did we get here? At what point did we give Roda the impression that she couldn't come to any of us? At what point was that? Why was it a thing? Lina, I was harsh because here's the thing. Last time we went in with a soft approach and we didn't get any answers. I think I was sympathetic. I think I showed empathy. I think that I did the empathy to some extent. Ndaita ukashere vanwashi. Ndaita ukashere. Iyari kuti hanzi combination yema drugs anotora mwana wapo haiko ku Fiji. She's not saying havana. She's not saying havana mshonga HIV. Ari kuti combination yake iye yanotora personally. Let them call Lautoka Hospital. Vayenga yo message imindo saka tichizoda yedu SIS MELLY kuti vaite nyaya idzi. Naimi guys ndokumbira kutika munofana kunzwisisa kuti ausiri wewe unenge chinyora ma comments. There will be floods and floods of comments anditi pa apa paka. It's not kuti ndikuignore comment yako tavinga. Ma comments akawandisa pa live anenge akawandisa anditi. It's not just you commenting, there's other people commenting as well. SIS MELLY vanogona kuya vakazviitira malive avo. Inini handitodowo zvokuita malive kana muchiziva. But please guys, inini please musade handidi zvemiedzo makuseni handisanda mwakofi. Let me just leave it there. I've read it. I've read the comment. She can't, there's no point of us vari kufonera Lautok Hospital kuti zviite sei. Vari kufonera Lautok Hospital kuti zviite sei. Okay, but you've just said that they let them call Lautok Hospital. For what? Why are they calling Lautok Hospital? Why call Lautok Hospital? Kate, atisikupa vanhu mari. Lucinda, if you can, that would be better. If you can, that would be better. Munhu ari kutaura zveLautok Hospital,
muda kuti Lautalk hospital ite sei ina handirambe ndodzorera muridzi weplatform yake. I absolutely don't know how she does this because ndinoswera ndatuka vanhu vanava. In fact, handitomboktuka inongokublokai because I don't have the patience. I'm just not I'm a patient person, but not in this aspect. I'm trying, guys. I can only do so much. Zviri kunzi Lautalk hospital inofanira kufonerwa kuti zviite sei chindipa information. Kevin, uda kuti vafonere hospital kuti chi? Do you understand kuti you guys have no right to somebody's medical information? We cannot. They should explain their case. They would be helped. The message was highlighted for long cherry. No need of threatening me. I'm not threatening you, Tavinga. Ndati, my messages are ninga kawanda. So when I'm sifting through messages, I might have not seen it when you first commented, but people here are very good at highlighting the message before. What kind of help? They explain the case and then they'll be helped. When people are helping Rudzi, just give us the full information and then I can pass it on. Thank you very much for your information. I guess that's what I need to say. Because I'm not really doing the back and forth. I'm not about that life. I'm not doing back and forth. I just want to know the information. If it's going to help her, give me the information and I can give it to them. We'll pass her on. But Ndikumbro information is there. They'll call Lautalk hospital. They'll get help. They'll explain the situation. What kind of help are they getting is what I need to know. And you cannot just randomly call hospitals to ask for information in Munu. They don't do that. Data protection. Hey guys, if you don't you but I'm comment section like listen, I'm only human, guys. I don't do my life. From the beginning to my life. I'm not ngirikini to this. I'm not I'm new to this. I'm new to this whole life business. So and then should try and my commenting akawandisa. Then should try kuverenga mbicha. I can only keep up with the comments. Ngavachipe here tsamba yekuratidza kuti vave kusandi. That's ndozvandakumbira kuti tokumbirawo tsamba. Even West pakauya munhu palive. They can test her, see her blood count, see her CD4 count, and put her on medication yavanayo ikoko. Okay, Cindy, thank you. That's valuable information. Saka inonzi chi hospital yacho Lautalk. Hello? Hello, makadini. Sisi hatingokudherera hedu comment section because tinozota mite zvemalive. But you've done really well. You've done really well. Ndingone question. I know because I know kuti mimi in your profession. Kana uchirwara and you're that ill, would they just discharge you like that, or do they keep you in hospital to get you better? It depends on how sick you are and what you're sick with. So with viral infections, they can clear off EGA. So it's not necessarily kuti Lautalk. Spell Lautalk in Yindudze. Lautouk. Lautouk. Okay. Lautouk. Lautalk Hospital can help. Okay. So depending if it's a viral infection, nobody tends. My viral infections don't tend to be treated. It's something that your immune system just needs to try and fight off, and you're clear. Unless it brews into an actual, like proper infection, then they would give you antibiotics. Okay. To try and help you clear it. Saka dependent on nekuti ari kurwara. Okay. So thank you very much. Lautalk. Okay. Ndatumira message acho. Thank you, Tavinga. Ndavatumira message. So depending on how severe the infection is. Okay. Anna, thank you. So sometimes you can just get sent home. Okay, to fight it off at home. Tavinga atiri munhu anoenda akapa end of the month. Dewo tombonitumirawo mari. Ndine stress ndakadzura my eyebrows ada unodzorwa my eyelashes angu aya. Tombonitumirawo mari madiaries ndinodzorwa my lashes angu. Next time muchada ndidzure wig palive musazodaro madiaries. Hans kumbofona airline unzwe if bringing the hospital letter will help to get a new date on the same. Yeah, I said to them they can try and get the hospital letter because maybe we can then try and just get them a bit of a refund. Maybe I can't guarantee anything. But to be honest with you guys, at this point in now, my energy level, not energy levels, but I'm very skeptical now. I'm very, very skeptical.
about this whole situation. I just think Tavinga kuti imimi musiye iye ati leader. Mimi mukamusiya kuti alide ka monyatsoona kuti ari kunyatsoda kuenda, because tikaramba timuti okay we can book another ticket, okay we can do this zvinongozorambirisa tichiita kunge tiri kumufoseredza kuti adzokere. Saka iye akauya musi weThursday achokuti there's my letter, oh I want to go this day, oh I want to do this, oh I want to do this, for her to lead. Tisazonzizwa nemadiaries ndisu tiri kumufoseredza kuenda. Ndiwo mafungiro angu. Mwanapo hanzi zvoni hanzi, according to her she's saying kuti Fiji ine ma ARV, but my ARVs avanavo handiti see combination yaanotora. I don't know how it works with these tablets. I don't know how it works. Thank you, Lucy. I don't know how it works in my combination. And this is zvinoshanda sezvema combination zvacho. And ndisikutomboziva. Yeah. But you know, we just pray to God kuti it gets better for her, because at this point our hands are tied. Guaranteed, from what I've been told from the higher ups, there will be no other financial help coming from this group. Apasisina financial help which have group panap, because we did our part. Michelle, anditi ari kuramba kuti hanzi havana combination yacho, so ndisikuziva kuti havana combination and they can't they can't change the combination here or what. Andisikuziva kuti zvinoreva here kuti hakwanisi kuenda pane imwe combination. But combination yake yakudhara neye zvine zvinenge yakasiyana. Fiji has become the new hotspot for cartels. She's easy target for trafficking and all sorts of extortion. Really, Lucy? Saka maybe I don't need a battle. Yet I kind of IMO. And but I can put a kuna paina SIS MELLY. I don't know. Those are kuti nyaya dzake dzine loopholes. Ndo saka ndamboisa kubvunza yakati kuti ndinzwise kuti are we coming or going? Yeah. And for me, really, my what I've found out from that is that nyaya dzawo kunyatso add up. Yeah, it's true. To find out if it's gonna work straight. Mamo ndakaudzwa initially kuti kana tine tsamba yekwa doctor it might work. Sorry Keo, ndatoona ningirikini yako, let me approve it. But combination I've tried to approve it. Is not going to be the same one if she had stopped before. There you go, darling. All right. Good morning, Sisi. Morning. How are you? Fine, thank you, Sisi. Fine. Inini ndichauyawo nemwe angle. I don't know vanhu vachaitora sei, but I think kunyika dzese, even kuno kuUK kwatiri, kubvisiwa munyika, kunzi wadhipotwa munyika, unokwanisa kutodhipotwa usina kana mari yawatombobhadhara. Vanongogona kutora ikoko because aripo mafacilities akunana Fiji kunyika dzese, even kuSouth Africa. Magumba aya anototakura vanhu mahara kunovasiya kubhodha. Okay. Kuno kuUK variko vanhu vanonzi akatakurwa nendege akanodzoserwa akaburutsirwa paHarare International Airport. As long abviswa munyika aenda kune vemutemo kuti inini zvemunyika muno kuti haana mapepa ka. Saka kana asina, akati iye handina mapepa ekugara muFiji, kana asina mapepa akaenda kuchipatara, vaide vakatomubata kuti mukadzi uyu ari kugara muno munyika asina mapepa, saka she must be deported from this country, odzokera kunyika kwake. Havamukande kunze, vanotomutakura nendege inotobva naye munyika imomo vonomusiya paHarare International Airport, ndo kunyika kwake kana kuriko kwaakabva. Then imwe nyaya futi ndeyekuti akati musikana uyu pekutanga achitanga kuuya akauya achiti kunyika uko hakuna kana maARVs, vakati HIV havatomboiziye. Saka nhasi yachinja futi yakunzi havazive combination. Yeah. Saka hatiziye chokwadi papo. Third nyaya ndeyekuti vati iye she is seriously ill, arika achitotadza kutaura nemi imimi, ipapo anga achitadza kutaura nemi, but akaenda kuchipatara vakadzoka. Hakuna chipatara chinodischarge munhu ari seriously ill ari kutadza kutaura. Even ndokumbodaira Kelvin uyu. Kelvin ari kutaura kuna SIS MELLY kuti handizvoni, you're doubting that the ticket is legitimate. Can I just tell you, I use this company for all my tickets. And you know what? People like you make me do this. Hang on a second, guys.
Imbomira. No, because zvikundi frustrate, zvikundi bore izvozvo. Uri kunzwa? I would never go to the lengths of producing a fake ticket. And I would never go to the lengths of producing a fake ticket. Let me show you something. Let me show you. What year was this? Let me show you my tickets in ndakashandisa airline inini. And some of you need to just understand, when a ticket is said kunzi it's non-refundable, it means exactly that. A ticket will be non-refundable. And takatinga non-refundable ticket for a reason, because the tickets that you can change the date on were nearly $2,000. And where were we gonna get $2,000 from? What do you mean the ticket might not be legitimate? Do you really think in your musoro mako tinoya panapa uzobamaridza vanhu? Kevin, I work for a living. I earn enough money to look after myself, to fly myself around the world. I don't need kuyazobira madiaries mari. Things like that piss me off. Don't do that. Yeah. Izvozvo handizvide. I'm going to call them now so you can hear kuti it's a legitimate inonzi agency yevarungu. No, guys, but this is getting out of hand. Why would we go to the length No, of doing my zvatiri life kuti like this zvakwana and lying? What do we benefit from that? you Ukufunga kuti toda explain. kuswera takagara palive panapa tichiita malive ekukunyepera for what? To what end? Don't be stupid. Handiti atidi vanhu vanoita kunge vasingafunge. If you're an educated person and you know so much, why don't you call the airline and ask them if we bought the ticket? Don't be silly, man. No, I'm sick and tired of these people, man. How many times do we have to produce evidence? How many times? Yeah, Okay, and wakatotaura hedha apa wakataura zvako. Kevin, please don't. That is so unfair. Ndoda kufonera airline izvezvi. alright, ndichiri kufona ndichida kumbobvunza hangu mubvunzo. Hanzi akapuwa 1 tablet, but musikana uya anga achitsanangura akanzi anogara panext door, imwe medication yake yakasara kumba uko. Saka mai vaya vakanomutora kunext door vakagara naye. Nezuro pavakaenda kuchipatara vakasvika vakanzi kudii, because musi wavakaenda kuchipatara matiti mimi vane email yavanga vakakusenderai yakanzi yabva kuIOM here something iri yakanzi chii email iyoyo? Oh, yakanzi zvoni something like, oh, thank you for engaging. Linda, I'm trying to add you for some reason. Even when our poor younger chiramba kumeda, they can't join the broadcast at this time. Go out and come back in. You know, people like Kevin really annoy me. Because I think that I'm sorry when you guys that somewhere connection failed, but that's okay. But when I talk Kevin, you know for a fact non-refundable means you cannot get your money back, means you cannot use it again. It means Kevin. If you've gone to school, you should know that. If you're so smart and you think you're so intelligent, you should know that. Don't come on here and try and act smart or sound smart in the comment section. Apana sina kudzidza pana pavanhu vese uri kuona vakatodzidza vamwe vacho vatori nemadegree. Musada kunditapa mukanwa. Ndanyatsotaura ndandiri munhu akanaka wani. Do you know how what I had to do to get that ticket? Don't be silly. Listen, I have no reason to lie. I can afford. I do not need to come on here and take people's money for nothing. Please. Do not phone Yes. my agents. I'm gonna call Ollie right now. Give me a sec. Yeah, but you have explained yourself enough. Even yesterday, Ndoda prove a point vanhu vashe kuti vanhu vaone. Muri kuona iri nderangu iri remuna 2024 iyo iyi ndakaenda kuZimbabwe nini iyi ticket yangu iri mukuona ticket nderangu iri no ndera Roda mira. In fact, I'm gonna ring them. I'm sick of these people, man. I'm ringing them. Sorry, who am I speaking to? Hi, Brennan. It's Chelsea. I just need you to confirm a few details for me. I purchased a ticket on Saturday, and I just 1 second. I just need you to confirm some details. I purchased a ticket on Saturday for one of our clients for my charity. Is it possible for you to just confirm a few things for me? Yeah, no problem at all. So I didn't catch your name. My name's Chelsea. Chelsea, yeah. And have you got a book reference for me, Chelsea? Or I can give you all my details if you'd like. yeah, take. What's your company name or postcode?
my postcode. Hang on, let me just. Yeah, my. What's the company you work for? So it was, I purchased the ticket, so it's just an agency that I work for a charity organization, but I purchased a ticket on Saturday. Right. Could you come the date of departure on the airline for me, please? Yeah. So the date of departure would have been, what was Saturday? It was the 26th, wasn't it? And it should have been Fiji Lines. It was a multi-transit flight. Sorry, from the traveller. The what? So, so it was Roda Chingeta. So it's already flown. It's flew on Saturday, did it? No, she didn't fly. I just need you to confirm that there was a purchase on Saturday, and how much was spent on that purchase. Can you see any purchases on Saturday for a flight? Hang on, let me see if I can find a. Who did you speak to? I spoke to Ollie. Let me see if I can find you a confirmation. So what digit do you need on the ticket? Can you confirm your email address for me, please, Chelsea? Yeah, so chelseamonica.chipato@yahoo.com. And the booking reference was 46 Sierra 2 Whiskey 83. Okay, when did you speak to us last? It would have been Sunday. I spoke to Ollie on Sunday. I can see a call got made on Saturday. Yep. The 26th. But it wasn't to Ollie. It was Alfie that I spoke to on Saturday. Yeah, Alfie, yeah. So Alfie's looks like that booking got made on Saturday. So there was a booking on Saturday. Did you speak to anyone yesterday? No, I didn't speak to anyone yesterday. I spoke to Ollie on Sunday. Yeah. So booking got made on Saturday, and then he called. What happened on Sunday then? So the person didn't show. I think the person wasn't going to make the flight on time. So I spoke to Ollie asking about the options on Sunday. But I just need you to confirm, was there a booking made on Saturday? Yeah, it all confirmed on. So confirmation got sent to you on Saturday, didn't it? Thank you. You got that, didn't you? Thank you. You got the. Okay. And can I ask you a question? If you buy a non-refundable ticket to any country from any airline, do you get a refund back for that money? Not if it's non-refundable, no. Thank you very much. That's all I needed you to confirm. Oh, okay. That's what. Do you want me to send you the Did you receive a confirmation? Yes, I did receive a confirmation, but I was just trying to prove, because there's somebody that's saying that this ticket was not purchased. So I wanted to make sure they know that it's been purchased and that you're a legitimate company, because apparently we bought the ticket and we took the money back. But I wanted you to just confirm that you do not do that. You cannot sell us a ticket and then refund a non-refundable ticket, and that there was an actual purchase on Saturday. Yeah, it looks like it's all gone through. Thank you. It looks like it's the booking going through, then it got cancelled, then some tax went back to you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Cheers. Thanks. Bye. Bye. Next time Kevin taura kwaunoswera iwe. Wazvinzwa? Mese nevanhu vako vanoswera vachitaura kuti hanzveni takapiwa marefund. Kana uri kufunga kuti murungu wefake iwewo fona utaure ndokupa madetails emunhu waunofanira kutaura naye paunofona pacho. Anonzi Ollie. I can give you full information on who you need to speak to. You people need to stop this business of trying to think you know the law more than other people. And it's, kana mchiziya stereke ndainotanga group renyu ikoko kwamunenge mchianalyze. Don't be stupid. I'm sick and tired of these people that come on here thinking they know so much. If you know so much, why didn't you purchase the ticket for him? You will watch. What's the way forward? Ukada kuti murungu mudhayari wamunzwa murungu wachinzwa British accent, call them yourself. I'll give you the phone number. You're very stupid. Matokonfirma sisi ngatichimove forward nenyaya yacho titongotaura. What's the way forward kuti tichamove? It's also the way forward that tikuzobatsira tichabatsira ningirikini munhu taneta nazvo. Ndanchida sorry zvinhu guys, ndichingoda kuti tidaro because inini SIS MELLY takadregwa nezuro vanhu vakaita sana Kevin now ndonto tinotukwa kuna natete midhuku handiti tichinzi takadya mari todya mari yei.
Yeah, that's true. This ticket is Okay. here. Maria Kabuda. I had to send this mail my Ningirikini, my whatever today. A statement of my bank. And I don't even care if people go and look. Let me show you, because I'm sick and tired of people like that. Naiwe zvauri kutaura wazinzwa naiwe naku uda kuti ndifone bhekere ndo refund kwachikwewe. vanhu The only thing that would ever get refunded naku is airport tax. Ukunzwa. A non-refundable ticket, you don't get the money back. I'm sick of you guys, man. Do you know mufunga kuti ndinga refund with 1,000 ndoichengeta anditi uda ndikuprintire my bank statements. Remember, there's 1,000 people here. 1,000 of us are not going to have the same opinion. We're not going to. Yeah. So all of us are. Everybody's going to have their opinions. No, but it's sickening, guys, that somebody can say that payment in yakabuda until mnozo kuti kana zvinorevei kana payment iri green per bank. Look at the day. £200 coffee. For crying out loud, and vanhu vakaita sana naku piss me off. Musade kutaura zvekunhu kwamusina kuswera, guys. Naku. The only thing that gets refunded, if you know anything about flying, if you bought a ticket, non-refundable would be airport tax, of which airport tax I said refund. And you have to wait until the Ningirikini. Sorry, Linda, I mean to say for kuramba. You can have up to 3 guests with you at one time. Come where your phone down. Mira, one of these guys are towering also done, and then nditaure ndigobva ndatodzika zvangu. Zvandachida kutaura gaindidzokororo dzepoindi yangu. Poindi yangu ndandichiti kunoku kwatiri kunze kunoku ukaita I think vanhu vaimbotiza kudhara I don't know about now. Vanhu vaiti vakabatwa isedha vaigariswa muhotel vogadzirirwa flight yavo vozonzi muri kusumuka musi wakati wotopuwa dheti rekusumuka vonzi muri kudzokera kunyika kwenyu vodzokera. Saka ikoko kufiji havana here mafacilities, even ndikutaura zvekuti tiri kutaura zvekuno, even kunyika dzakaita sana South Africa vanozviita izvozvo kuti vakabata vanhu gumba rinovatora rinovasiya pabhodha. Zimbabwean agents yozovatora kubva ipapo yakunovaisa kwavanenge vaisa kuti vanenge vari munyika zvisiri pamutemo. So hakuna here mafacilities akaita seiwowo kufiji. I don't know kuti zvinofamba sei kufiji. Then tadzoka musikana ndakuzokurodza kubvunza kweseni yangu kuti ndikuitira kuti kana makuzotaura naye mozonatso kumubvunzurudza mobvunza kuti akati iye akadefaulta for 6 months because ikoko vaita hakuna medication hakutorina iye pafirst point yake akati izvoni hakutomborina zvachose medication yeHIV, but zvandazonzwa nhasi zvakunzi ati hakuna combination yemamedication yaanotora. Saka ndisingazozive manje kuti azoveko nhasi and I don't know, handizivi. Yeah, it's very confusing because SIS MELLY mentioned the same thing kuti handizvoni akati hakutorina medication. So I'm also confused. Ndosaka maona ndanchiramba nchibvunza yacho because ndanditoriwo neconfusion kuti but you said hakuna mishonga. And then that's when she then said kwandiri, oh no, ndakati zvone havana combination yangu. And even if kana manzwa panachitaura naye ndamubvunza kuti saka wakapiwa mushonga here wakanzi chii? Iye ati handina kupiwa mushonga, but mukadzi uya ati kwanza akapiwa mushonga akazodzoka akamuzevezera akati ndakapiwa medication 1 for virus. Kwandiri is not very clear. Then nekurwara kwaari kuratidza paakarara paya achiratidza kurwara kwaari kuita, I don't think vaide vakamusiya achidzokera kumba, vaide vakamisa padrip, vaide vakampa something, vaide vakamuita anything muchipatara, although vasingavati havana combination yema-ARVs ake anomwe. Yeah, I think, like you're saying now that we've had time to really sit down and analyze it, nyacho ine loopholes mbijana. Then panyaya yekuti amai ava vari musikana uyu I think ari kuti izvoni akadeleta WhatsApp yake because of the harassment yakanga ichiuya kubva pafacebook, but akadecida kudeleta WhatsApp yake. How did those people vakawana WhatsApp number yake kupi? Ini nekuti pamakauya panapa hamuna kutaura surname yake, hamuna kutaura ani. You just said musikana ari kuFiji.
so vakaiwana obviously mugroup maakanga ari vachimuharasa kuti kuda kubira vanhu kuda kudi aikwanisa kuteerera mameseji iwawo but mameseji enyu imimi akatadza kumateerera even kukupindurai. And another question is andikavataura kuti brother yake brother yake yakauya achikumbira mari but now brother yake and it was a mistake. Ungaite mistake yekuti zvendaizokumbira mari kune munhu akaningi because number yaunenge watosevha mufoni mako, it's not like kuti brother yacho yange nenumber dzenyu. And anga achitadza kukupindurai imi direct mukamubvunza but akabvunzwa namai vaivaya anga achitaura as strong as before. Imimi anga achiratidza kuti kana akataura nemi anoratidza kurwara but paanga ari kutaura kubackground anga achitaura zvakanaka. Baba vasikana ingoni ndakanyatsotaura kuti ticket was booked through an agent for the reasons ekuti ma tickets directly nema airlines had multiple self-transfer transits. And I said this when I booked the ticket. Those multiple self-transfers would have meant, from what I understood, would have meant she would have had to come out of the airports and go back in. In some of these countries, she did not, like with Sydney, she can't go via Sydney with a Zimbabwean passport, which is why then I engaged a travel agent, because a travel agent are able to tell you what countries you can enter with your Zimbabwean passport and what sort of transfers you need. That's what they're good at. They do this for a living. That's hence why I ended up going to use a travel agent. Now with a travel agent, the ticket is non-refundable. Like I've said multiple times, I went and spoke to her, to SIS MELLY, ndikati kuna SIS MELLY, let's make sure kuti munhu ari free kutravela musi weMonday kuitira kuti kana tabhuka ticket hapasina kudzokera kumashure because rinenge ratobhukwa. SIS MELLY went and checked with the girl akati anokwanisa kutravela. We then booked the ticket after doing that. And this I don't really know what else it is that people want me to say. I didn't lie. I did say these things. And for those of you that know, if you buy a ticket, even kuno go office chako kana apply my paper, and it uka apply indefinite or British citizenship. Vakakunyima, they don't refund you your money back. No, they don't. Kana citizenship, vanokudzora mari yeceremony chete, guys. The only money that's going to come back, and it's not come back, is probably airport tax. But you get the airport tax kind of confirmation yabva kuma airlines. That's the only thing you get. And airport tax will probably be like 50 or 60 pounds. That's it. Explain futi vanhu vanzwisise. Inini ndiri kuzimu ndakaenda kuzimu for holiday, then I booked a ticket ndandiri kuno ndobva ndaenda kuzimu for holiday mazuva ecovid, then ndakavharirwa necovid ndiriko kumazuva elockdown I had to stay in Zimu. Handichero refund havana kutombondicontacta kuti he tichakurefund, havatomborefund. Zvakafanira munhu asiyiwa nebhazi pabus stop. Vanhu vanenge vakabhuka mabhazi avaya anobhukiwa yaya, ukasiyiwa watosiyiwa, zverefund ya it's another story. Inenge yatodrama nekuti rakatonyorwa kuti nani refundable. Unotoona kuti zvimwe zvachoka. Honestly, because for me it's the implication or the impression yekuti vanhu vanofunga kuti tingarefundwe mari togara nayo mupocket for what? Amen. So ndozvandaida kungobvunza hangu panyaya iyi musikana kuti next time pamunotaura naye munomubvunza mibvunzo yese iyoyo nechipatara, dai mamubvunza chipatara chaita vaidai vakakamira, ndopamaibva matoona kuti pane kakunyepa. Because munhu anotaura chokwadi unongoti ndakaenda paGweru General Hospital ndikanoona doctor ninge akandiudza zvakati. So I need to go back home, ndinorapiwa ndiri kumba. But she couldn't even say chipatara chaakaenda akambochitaura paya Lucinda zvazodini chino so it's not very clear. No. Ndatozozvona nhasi, because I had to really, when I was asking the questions, I was even playing it in my head. Some of these things are not adding up. And I was trying to also be sympathetic because munhu ari kurwara zvake, but I think the kind of help that she wanted and the kind of help that we gave her was not what she needed. Imwe nyaya inogona kuitika, have you ever seen vanhu vanoacta vaonda handiti but vasingarwari but they are acting? Inga ndamenshena naku kuti ndakatotaura navo musi weSunday vakanditi kana pane hospital later they can try and speak to the airline and see if the airline, there's no guarantees, but ndakataura musi weSaturday. I can't keep repeating myself. I'm done. Don't repeat yourself. Zvawatotaura tatozvinzwisa, vasinganzwisisi siyana navo vamwasvika manje haungatange nyaya yekuti wani. Don't repeat yourself. And so I just think, do you know what, when it comes to your Sisi Roda,
maybe kudzokera kuZimbabwe unozwa sometimes kana kudzokera kuZimbabwe ukadzokera ungori munhu maybe vari kutya kuti zvinhu vanozotanga kutaurwa kunzi anogarepi maybe anga achida kamari keuti anodzokera nako woita sei because kungodzoka uri munhu waakurwara sometimes the rest of the family will be looking at her kuti saka ndizvawakafambira here and stuff like that. So maybe that's why anga chinyara kuti handingadzokere kumba, but she couldn't really say kuti zvoni handingadzokere kumba ndingone ticket nekasaga bhegi kangu pasina kana anything. Kana kuti aida akangoti chimbo ndiflyei ndidzokere kana kuSouth Africa ko kuNamibia kwaimbori kana wherever kwaida kuenda, but definitely not in Fiji. But nyaya yake it has got a lot of loopholes. Ende zvokuti hanzi akatsamwa kuti mari izvezvi mamutesta kuti uri kuda mari here, aida abvuma kuti ndiri kuida. Hanzi ndiri kutoona vamwe vari kuFiji. Makwesena imi mubvunzo wokuti mari yaida kutenga medication yaida kutenga ndeyei, iye achinzi akapuwa piriti 1. Hai, nezvepiriti 1 ndo pandatoona kuti slazi paide mozva zvakafanana nekunoku unopuwa muchipatara, unobuda usina kana bepa rechipatara. Hakuna chipatara chiro muno muUK kana prescription anzi piriti 1 ndozvaataura asi hani mazvinzwo pamwe akapiwa codeine 1 guys, kana kuti ameno akapiwa zomofuka kuratidza kuti notunofanira kuve une marecords anoratidza kuti wapuwa mapiritsi api pachipatara. Marecords ako pachipatara ari kuti kudii, they open a file wokuratidza kuti record rako iri wakarapiwa pano pachipatara ukarwara nemusi wakati tikakupa piritsi rakati. They always do that kuzvipatara zvese. Imi musiye ndege akapiwa piritsi 1 piritsi 1 iri kundiuraya. Ingani vanhu kana vachipiwa drip unopiwa drip 1 sometimes, iye akangopiwa piritsi 1 akangokabuda. Ko pepa racho rokuratidza kuti wakapiwa drip 1 mukuridire pepa racho, mukuridire madzimai vepiritsi 1 zvanzi chibvayo pane vamwe vane piritsi 1 ravarida kuita. Kuregai ndidzike zveshu handapedza mibvunzo yangu. Rega ndibva ndadonho. Sisi musastreseke izve paFacebook. Hanzi nyaya yepiritsi 1 ndo iri kundinetsa. 1 chete guys, 1 akapiwa 1 painkiller guys. But morning after pill unopiwa 1 inga 1, maybe morning after pill, because morning after pill 1 chete. Part hanzi part, yes, they give you 1 tablet. Oh, okay. I wonder what kind of painkiller it is. Inangu andizive. Andingati ndikutongoseka matauro ari kuita vanhu vabva panapa kuti hanzi piritsi 1. Hanzi 1 chete rekuzasi. Apesari papiritsi pa 1 ndo pafira nyaya. Taura ini ndatoshamishika ngati 1 piritsi. And I think that is strong. Mimi metomuudza kuti tikuda tsamba yekuti timboendesa kuairline tione kuti vanobvuma here. But even if it's a strong painkiller, guys, maybe pesari maybe pesari yapiwa kana suppository 1 chete 1 kokodomo chete. Guys, kokodomo I suppose ameno. But maybe it's a very strong painkiller. Kuku atingati ini hangu handazodzidza svika palevel saka handisivi. Saka munhu abhatara piritsi 1 windiani because kurwara zvake. Kurwara munhu ari kurwara. Definitely kurwara munhu ari kurwara. Linda Brooks amene zvikuita foni yako iri kuti edding nanhasi. Foni yako iri kuramba ichitongoti edding nanhasi. Mira ndingotora kuedda part. Tono tinobvumela. Yalinda Brooks iri ngonyora kuti edding ndogona kutokutora screenshot kumusoro kwakangoti edding haisi kutombo. Amene zvekufamba sei? Mira iketa dono. All right guys, reka ndichidona. All right. Gary hanzi naGary new ghost name piritsi 1 raRoda. Sisi chazodaro guys. Tinge chikutsvinyirai mucomment section muno musaende, don't take it to heart. We love you so much and we're so glad we're seeing you pama live. Madhairis musazodaro. Handisi kuda zokuseka ndiri munhare musadaro dhairis. Kana tisimeli vari palive tinenge tisingakwanise kutsvinyira zvatanga tichikuita nhasi tichikudherera. Sisi mele vanobva tibloka straight away. Saka iwe unofanira kuuyawo malive sanaye. Nasina content hanzi tinopiwa half a piritsi. Guys, half a piritsi. Bye bye. Ndakudzoka mucomment section. Bye bye. Nakuuya ita send a request Tony. Send a request. I don't know Linda Brooks
napati wabvira kudhara panapa ameno zvizvo muri kuita mafoni enyu iwe pati foni yako yekuramba mira nditrai ndakutodawo piridzwa ndane chest pain chaiyo nestress madhairies munostressa imi ndozvamune muchiita sisi vangu sisimeli panapa madhairies ameno kuti mafoni enyu ari kuita sei vanhu vari kuti ed vanhu vari kuti ed ameno kuti mafoni enyu ari kuita sei mira ndimbotram mirirai shebiton vanhu vese vari kuti edha waka ameno kuti mafoni enyu ari kuita sei I don't know if all these people ndatry kuapprove iri kuti when send invitation they can't be added to your broadcast while the user is connecting iri kuti connecting hameno asi hamuna periods one ndiri kutadza vanhu kupinda palive panapa name munhu anoedwa sei name ndoedha sei panapa I can't even add you hang on tone please add ndikuti zvinoitwa seiko ndidzidzisewo mira tone guys izvi zvine zvasisimeli zvimwe zvinhu muna chera anofanira kusira sisimeli iri basa rasisimeli ndakufanira kubva palive maimanji because sisimeli is supposed to come live vasiri kuedheka piwa piritsi wanu tavinga uri shamwari yangu yemashuwa iwo zvinotaura zviri kuramba mirengboro mwapiritsi wani kana kofi wani zviri kuramba kate wanhasi yako iri kubvuma kuedha but yawo dzakuramba dzese I don't know what's going on public if they accept they can join on the video with audio only you wouldn't set up to public yeah ameno apinda hallo ndakuudzai kuti zvoni panapa i-permanent residence yangu mira tone Kate dona iwe alright bye ko munhu angara padona sei guys sisimeli vati vari kuya mascad asi simeli ndoda kuendesai kulanchi kunodya mapronzi ino ndakupai piritsi one because madhairies anokujairirai aiwa sisi vangu ndasingazivi kuti munenge muchitambudzwa so imi madhairies ndakuendesa sisi vangu kulanch sisimeli I'm taking you to lunch you need to be taken to lunch ndobva ndakupai piritsi one because madhairies ari kukujairirai panapa handisina baba vasikana handisani ndatombomwa kofi ndoda kutonomwa kofi ndobva ndamwa piritsi you diaries guys you guys are harsh yo nyaya yepiritsi yanetsa guys tone but zviri kurambazve ameno zviri kuita mafoni enyu ndokupai phone number mufoni zvinoda ndine phone number yasisimeli ed again ameno kuti ari kuita sei you know like for some reason Kate ari kupinda ka1 Kate ane piritsi kani ndikukudzai zvimwe vamwe vanhu vese zviri kuramba Sasha my name is Chelsea ndonzi Cherry ndi Cherry wasisimeli nei mazita munonyora munomaona upi nai chimbonyatsondiudzai vanhu vepanapa kuti mazita munenge muchinyora koni zviri kuramba miriraishe biton amana emi nda kuvatengera 1 pron vanofarira mapronzi kavo ndaseka guys zimbabwe woye ndakutonidhanda uchecha bos ukuona Cherry sei asina kutora mari dzevanhu serious sure kusvika pakutenga tiketi vorwadziwa kubatsira sisi Roda funga zvako fei funga zvako anzi smeli ndivatengere pron one and sismeli ndikufanira kutengere 1 pron ameno kuti manhingi kinyenye akuramba saka nhai masam saka muchaita sei manje I don't know haichabvumi kuedha vanhu but ndandangoti ndikokugeraiwo information nevanhu vanozondibhowa vobvatiza panapa vandibhowa kevin handibhowa nhasi da kumutengera piritsi Kate Triton I don't know why unozoti iri kutoramba
iri kuramba. But thank you madiaries, vamwenyu munondidefenda pano shame. Ndinopesera izvozvi ndine hard pen. I just needed to update you guys. Muswere zvakanaka. Platform SIS MELLY ini zvemalife izvi mungandiurayi ndikanidha piritsi one. Mungandiurayi ndikashaya mapiritsi munyika mandogara muno muengland, kushaya mapiritsi chaiko chaiko. Aiwa Roda, taura hako tii. Taura hako tii Masomera haataura zvako. She's actually not serious. Mafoni nyari kuramba. Mafoni nyari kuramba kuedga vanhu vari kuti ed. No, hazvichadi. Lucinda, kana ukazowana munhu wako uzotiudza. Aiwa haku, uya kuTequila Rose ndokwangu ikoko kundofarira zveTequila Rose. Ndotokutengera magai. Tequila Rose unogona kutofenda nawo maTequila Rose ndikakutengera. Ukazoya padhiaries uchikumbira mari yekuenda kuchipatara. Ya ndichadzoka kana tapiwa hospital letter kana zvine musoro. Ndikumbura madhiaries mukandona ndichishaudwa kumateresi ukoka mundidedzi. Indoda kuyozozvidefenda ndega. Handiwana anonituka ndakarara kana ndiri pabasa. Ndakutonomwa piritsi one. Ndakutoenda kunomwa rangu piritsi one because aiwa ndozvamunoita sisi vangu izvi muchivastressa palife. SIS MELLY muri kupi uyai pano. Aiwa mira ndimbovafonera guys. Mira ndimbofonera SIS MELLY musati mabva panapa. Aiwa Roxanne ndoda kumbonomushaudha ikoko ari kutaurira zita rangu saka. Ndoda kufonera sisi vangu ndoda kuvatengera piritsi mukuvajairira stereki. Rikatoona kuti vanodaireni. Ndobva ndabva. Munodhila sei navo madhiaries ava? Ndoita kunge ndichauraya vanhu mucomment section. Uchajaira nezvavanoita izvozvo. Sisi vangu vari kuda mapronzi, hanzi ndikutengerei prawn one uko. Aiwa munonida kuendeswa kulunch mimi. Because munodhila sei. Handichazoti Ivera ati ndofanira kutengerai prawn one since vamwe vari kupiwa piritsi one. Yes, tenga hako prawn one nokuti izvo zvacho hazvamira mushe. Munozviita sei SIS MELLY? Dzimwe ndichatotarisa ndikikiri inoti comment section. Aiwa comment section inondipa hard pen. Ezvozvo mwoyo wangu uri kupisa. Comment section yakaoma. Mainzwa nyaya yaRoda wenyu. Amen. Tichaona kuti achaitirwa sei. Aiwa zvemari. Nyaya yake yatove nemastories pakuti musi yakati ndauye kune chosa tuchizivi chigore ichi ndopaandikuona ipapo nhasi kuti havana conversation yangu ndopandatongombata ipapo kuti uyu munhu ainge pamusi yetoti hakuna chigore chavachizivi chichoti kune nyika dzisina edzi kuchinja ndopandachingati pane era ipapo. Aiwa no, uyu munhu atori munhu ane problem saka amen. But I know for a fact the one thing that I know is we're no longer giving anyone money. Tabo. Ndosaka tagara tisingape munhu keshi wazviona. Ndosaka tisingape munhu keshi chingoti ngatiite isusu. Zvinani kuti tadla isusu but at least taita tinenge tina evidence yekuti zvinowaita apa. Wese akachitwa mari yakadliwa pakarwa fija tiketi harisina chokwadi. Munhu wese nhasi anonyara. Ndo unoona zvinoita vanhu pasocial media. Uri wakunyara kushaiwa apa unenge wafafaidza nhema uchibaya live button. Uchiti ndine jusu yaipano kwakadliwa mari matiketi akabikigwa mubikigwa. Ma-airline ozofonewa mazvese and everything vanozo unobva washape kuti apa uri mukadzi mukuru unobva washape imagine unobva washape kupinda ndosaka chiti hatisi munhu mari we paid because tazviitira tega isusu tinokwanisa kuya tichiprova kuti apa neapa honai pakabhadharwa pakadai vanhu vozvionera handichiona manje wapa munhu anobva piya kunozi makashiyana mari zvara zvakutotagwaka kuti mari yakadliwa nevanhu vese naitinganzisaapainotambura zvakaita sei. Honestly, dai vanhu vachimbozoti hatitorariwo tiri kumashift ipapo pacho ndandatobvawo kushift vanhu vototi hanzi tadya 1 point. Honestly guys, kutambura zvakaita sei naicheri zvokuti tingazi tatodla 1.3 tapenya kutambura nhamo yachambonye kutirova zvakaita sei chinhu guys chatisingakudakabata pano pasika imari yecharity ine munyama wokuti haupapiti kunyuka haubudi uri serious abatsika neyotora wodya unonga pabuda namwari hasha dzamwari dzinosumuka dzese ndo zvatisingafundakaita izvo zvichiri pane zvericheri ndichiripo
ndozvandaudza Kevin ndikati unozoti takatombobata ainzani mwana yawe kufa wekuchekwa musoro tapiwa munoziva kuti mai vanatapiwa takabata ndofunga near enough maybe 3 grand 3,000 pounds yange yakagara muaccount mangu for more than 6 months 6 months ndichikumbirwa not kuti zvikunzi ndaiba ndichinzi evidence ndichitumira evidence every month kumaadmin uku 6 months mari yakagara muaccount mangu 6 months guys moda kuzonditi ndokudyirai 1,000 time shame kusangoziva pani kusangoziva ende regai ndivaudze kana vari kuda kuzama kudiscredita diaries kuti hatitope kubatsira vanhu panesu because this is a ministry. I'm repeating again, it's a ministry watakapiwa namwari wakatangwa namwari. The only person who can stop this ministry is God. Rimwe timu rinenge tiota riri kumapeji kwaro kuti hei chii kuda kuzama kudiscredita tiri masoja isu tinoenda mberi pahondo chapakepteni anogona kushutwa hondo haimiri because captain ashudwa aufa kuhondoko tinoendera mberi tinoita move on. Yes, pana Roda pangangova agona kuti budirira kuita zvaaita izvi but hazvisadza kunotafadza muningi wangu akapiwa akabhadhira mari iyoyo because akapa mari iyi from the heart achini ndiri kubatsira munhu asitaka munhu akaita zvakaita kuna mwari mablessings ake atori kone chekare kesi ukam to Roda akatamba nemari yemunhu andikubadzirwa mari iyoyo vachida vasingadi ende hatirege kubatsira vachida vasingadi tichiramba chingwenderera mberi izvozvi tikutotaura kudai so apa tinotori nevamwe vatouyawo but I'm not saying kuti ngavabatsirwe kana kuti chii ndoda kuti mungonzwa kwatinosvika semazimbabwens nenyaya idzi kune ndichazouya nenilive chemasikati handika ndozouya handimbouye panapa kuti ndinoda kutaura nyaya dzekuti tinotaura nyaya dzevanhu vakazodai pasina evidence pasina vanhu vauya nena ndiri mbavha yakadla mari dzevanhu chena ndifunga kuti ndingaita zviviri zvokuya kuzobaya live pano kuti vanhu vakadlwa mari kuti iwe wakadla mari dzevanhu dzosera iri chidlawo dzevanhu because it will be very much embarrassing cheri but for now ndiri kuti nhasi ndaripota kupolisi. I need to see vanhu vakadlikwa mari naMelly ndikuvada I'm demanding and I'm challenging you ndoda vanhu vakadlikwa mari vese vabude please zorodzaiwo mbuya and then munova pamavhile kudai munoti ndakadlikwa mari naMelly vauye neevidence because vari kungowawata mavhile mukuvubvuka uiti zvokutsvagiridza kudai ukangoti sesusu tichiri paspotlight nevavengi vakawanda vakadlikwa naMelly nevakatozara kudhara kuzara vari kuita kutsvaka kuita kusprecha. For now I'm disappointing you. I am pleading andinasendira munhu randakambodla paupenyu hwangu exactly kuti andirova kusvika pakuti ndakudla mari dzevanhu ndinotobatsira cheri tell them zvinotoita kuseruko zvavasingazivi havatombozive ndosaka ndati inini kana avari kuti takadya mari yetiketi ka ngavangotifonera mapurisa zvinombonetsera handi tiri muengland kunoko tinoswera tasungwa kana takaidya mari iyoyo kana tichedza kupruva tinoswera tasungwa from our own pocket. Nditori project dzangu from my own pocket dzandinoita from my own family muno mumba ndozonzi ndabenya kutambura sei kwekuti ndozodla mari dzevanhu dzapai dzemacos dzemaairline macos acho vene vanhu vane makambani emacos vari kutengesa chibvai mandipawo nditengese kati yangu ndichitotanga kutotengesa ndikutengeserei ndichiita kati yangu itondipai nekuti handinengonzi ndakadaira saka kutengesa cos remunhu akandipa kati nditengesa macos chicho chevanhu ava nditengese ndisewo makati price yangu ndikuvhura kakambani toitawo zvemacos tingasariri nai vamwe vari kungodya wani dzemacos uko tingasariri natasazazvodaro kuti gwa yakatombodla zviri nani they wish kuti ndawanikwa ndashayisa kavanhu vacheneseka musoro munhu anoba atindingati mungatitaura zvechihure maybe munogona kuwana ndiriko ungataura zvekuti kunyeya maybe unogona kuwana ndiriko but zvokuti kudla mari dzavanhu dzatiwana ndisatinda zvee ndinotomira pamusoro pegomo ndikati community way budaiwo kaneni way vakadlikwa budai naMelly because handiko ikoko I am clean. munhu anobata mari dzekudhiaries ndini saka kana mune problem nenyaya yemari dzekudhiaries ndiinge inini but kana muchiti makadyirwa mari dzenyu kubvira patakatanga tinawo marisiti titori nemabhuku ndozvamusingazivi anonyorwa mari dzese dzamakadonata mari dzese kubvira kumahampa kwamaita mahampa ekrismas and amheno a2020 uyai tinazvo anombozviningirira here
kungoda kungoipisa munhu kuti azoziwa Natasha ndakunzwa handina wandakambobira ini v11 aiti zvekutsvagurudzwa kudai munhu anenge angokana une v11 ramene vanhu vari kuchema takandikwa mari ukangoti uyai vanozara kuti izvozvi ndasingadi kwabuda kunefunga kana kuine 20 kana 2 zvavo 20 wakawanisa 2 zvavo kana 1 kana vachida ndovaitira live pano padiaries ndoti akavaisa vari kuti vakabirwa mari naSIS MELLY uyai tonoti vanouya here ende munowadedza vari kuda kutsvaga mari dzavanhu kuti kwai vakazhigwa mari uyai kuno ivo vakazhigwa yakawanda sere kuko watoza kuzifambira kuti mari cheidzoke kwada kuzhigwa dzevanhu vasiko akuna vanhu vakazhigwa mari inini kwega kwandidzoke tione kuti mune pawa rekufambira mari dzavanhu isu tatombofambira dzakawanda dzadzoka dzevamwe dzevasiyo edzi timbofambira iyoyo yakawandisa mari yemunin'ina yakawandisa zvokuti dhuru yemushakabvu yakadyiwa mombofambira iyoyo yodzoka toona kuti mune pawa racho rekuti mudzose chaiko zvino shut up and drink cold water ini ndinotouya neyangu yekuti ndakadyiwa mari kumujolo ini kwega kwandodyirwa mari kumujolo hope nenyaya dzavanhu kushawa hope nenyaya dzedu kushaiswa hope nameni asina kumbovhera kwaya pedyo kwako asina kutaura nezvako asi neinewe kuita kutsvagurudza mukadzi mukuru kuita kutsvagurudza tende kuti uzorore mabhonzo haachada hauindi kujimu haudyimi mabhonzo apera aya zvaakudze chibhoyi unofa kuti unge wakazorora wakavata nyama chidzokedzana kuita kana waenda kubasa uri bhizi kutambura munhu uchachema uchiti meli wakazoba uyai kuna vanhu uyai vane mavh11 uyai kuna meli akazoba waisisitama iwe wakatorerwa mari yakasviba yemusvibe uri kuti hauna kana sendi wakarikava asina kana wakatorera kana sendi yako wadzosa here kanga wadzosa yako tione kuti zvaita chipaisisa wangu piritsi muri kuwanzwa hasha dzavanadzo paisisa wangu piritsi wanu tisasira chimuta tikaenda mberi isati kutomira kubatsira madhairies. Let me tell you one thing, kubatsira paunobatsira munhu paipai, it's not because you are doing it kuti uri kubatsira, you also to unlock all your own blessings. Ano muri kunzwa kune vanoziva the rule of giving vanowirirana neshoko raMwari endai munoverenga. Giving unlocks your own blessings. Mukupaimo hazvina kuti tinotobudira ipapa zvakatareba takatodliwa 1.3 yakatobva neairline handiti maona. So zvaitika but hazvinave kuti Mwari havasiyokandiloka blessing because wakati wakadligwa mari neairline. Hazvinei nemunhu, haisi protocol yemunhu iyi, iprotocol yaMwari. Exactly. Saka hatimiri kune vanenge vachida kuzongowonawo macases achida kubatsira musasitoke because paita project yakafanana neiyi yekuti padliwa mari neairline. You go ahead because it's for your own good. Hazvibenefit wauri kupa, no, zvinobenefita iwewe more than wauri kupa ushu. Blessings unlocks your own hidden blessings. Exactly. Ukutonzwa mukadzi mukuru achiti he azoshamisire chiye Melly kokuti mari yakabva yabuda inobva yabuda kwaMelly koko. Zvine calling izvi guys. Zvine calling. Pana mukana mushonga unenge uchimboshandiswa. People just learn to trust somebody as a person because kudhaya is story family. Ndosaka ndichitaura kuti zvinotonesa bhonzo rachanotonesa bhonzo munhu unotashaya hope nekuti ministry, it's a calling, it's a ministry. Anogona kuipadza ndimwari chete. Kupa kunonetsa vanhu vakawanda hama dzavo. Kupa kunonetsa vanhu vakawanda hama dzavo guys. Kupa chinhu kupa. Asi kune vanotopa bvunzai vanhu vanopa kuti zvinhu zvavo zvinofamba sei. Asati mambozviexperience chete ndosaka. Imbodzidzai kutsvaga kana bofu riripa kana munhu anotambura street kid cheche ungoitengera kana bhutsu muipe muzodzoka pano muchipa matestimony. Ndinogara ndichizvitaura pana paSIS MELLY kuti munozati kuna mwana wandinobatsira ndisina kana umbobvira ndaudza munhu anenge auya kana kune mamwe mapeji kokusitombori kudhairies ndikakudzai kuti uchipedza ubatsira munhu iyeyo mari inopinda makani mako kana kuti kana mashifts anga achinetsa kana chichanetsa zvinhu zvinongotanga kungovhurika so wotoshaya kuti but what's going on? Inini ndo, I promise you, I have gotten more from giving than from getting from other people. Kupa kune mfaro kunokunda kugamuchira. I promise you. Chimbozviedzai. Ndaitoseka ndakatumira picture the other week nemunhu akaenda achinoti mwana kanga akachekeka ruoko ari kunidha mabhandage ekuza mwana ari kunidha bandage every day. Ndakamublessa ameno kuti gore ripi ameno how long ago. Ameno kuti how long ago. Nanhasi munhu yanotaura nezvazvo ndanichokunamatirai vanhu vakadaro vanokukomborera ivavo. Munhu akabvisa mari yake uya aenda zvayo muchaona kuti achameka multiple whatever she gave. Indi kutonamata kuti Mwari vavakomborere anti vavo vagadzire times 10 dzavakapa.
he's not even bothered zvekutodaro. Of course kakamboze kurwadza kuti mari ine yangoenda munhu asina kuenda kanovepo, but munhu uyu munongo munhu anonyatsoziva manje zvebhaibheri zvekudaro ipreya ori hombe. So kwaari aikandoziva kuti chikati akatoita akatopedza. She's not bothered zvekutodaro. Anotoziva kuti akebo ropa seeding yake akatosida akasida. I know the way the devil came and stone andika mari iyoyo inenge nzira, but kwaari iye akasida and seeding yake is recognized. And zvichangokanganisa musikana uyu because akasina kuteerera vanhu vaimusendera, and to make matters worse anotisasina kumubvunza ipapo. Musikana yakataura kuti ivana mai vari kuti kwai mari yakadyiwa, vakanga vaimufona vachimuharasa, anditi vaifona vachimuharasa mari yacho vanga vabvisa kana sendi. Hamuna kasindira vakabvisa simply because project yangu yaitwa pano padiaries vanga vakutsvagana nemusikana uyu. Kana vaimuziva nguva yese vaidi kutsvagana nemusikana uyu. Nguva yese before she came here vaidi kumutsvaga. Vakamirira azobuda kushongwa neFiji kwameni kuti tiketi rako ndopo mhanya kuti vanotsvagana nemusikana uyu. And she's one of the reason why musikana asina kukwira ndege. Musikana uyu pane kuti asende mamisi ekuti cancela itiketi over deactivate indakati takablock. Andowani can you please cancel? I can't deal with it. I think I should the vaccine screenshot yake uyu mukadzi uyu. Andowani ati doctors right chini munogwinya sote kwandiri. Andowani kuna kuti iye anotori biggest bully. She's a report of police. She's a bully. She's coming online and she's starting bullying people. Lenya kutola manje wataura saranguka wakanechera sarangu. She mentioned my name. Yakatarwa ku live. Rakatarwa rakatarwa ku live. Saka ndakatuma munhu akaidownloada live iyoyo. Andowani she's the biggest bully of all social media. Guys, I'm kuona mbuya rana amatotori bully rekupedzisira. Ndingane zvangu ndiri bully. But mbuya rana do one of the biggest pa Facebook. He bully. They want things to do their way. Ukanziwa vakaita follow out nemuzukuru wavo. Mwese ukangoni basa comment kuchetika unoishira. Ati hotspot ini ndinotozvimirira andi hotspot ndonyora kwandoda ndotaura zvandoda kwandoda handina bifu nevanhu ava ini. Aiwa handina bifu nevanhu ava saka ndinoita kwandoda. Saka munhu asakukomita vanoita kutokwira bhibho mukadzi mukuru kuzvimba bhibho kuzvimba chihuro kure ichi chizvimba chihuro kure kudai so kuti nyaya isakwaneni nyaya yazodai zvinhu zvazodai unotsvagidza nyaya dzisipo mukadzi mukuru kuita kukadza kuita zvimwe zvinhu vazukuru vako vapedza kutotaura naveri pafoni wapedza kutaura nevazukuru vako wave nevazukuru pafoni uchitaura nevazukuru vako unenge wapedza naveri ina ndina vazukuru anhasi muchaona kuteraiza munhu funa kutamba ende haucha wakatoni pawaita one break nepekutanga pandakapinda muno pawaita malive chichiita masocialize ese malive kuti masakanga mazodini kananga tive negore hauna zvaunondiita ine kuti tichatopedzerana panisiko kuti tichatopedzerana ndakazvemutemo tokuita zvemutemo izvozvo manje muchanzwa mai manje vanenge valive vakuti munhu agent wandafonera mudiaries mirai moni kushaya kandizvita kushaya akaona social media mubhuli wachoka kunotsvaga kunonanavira munhu asingatauri newe asinei newe asingati anotokangana kuti uriyo existing asingakatokangana because handitori neinavo vaya anadasa vaya vari mulove name kunonanavira kunoti imonitoring spirit muye wechida kunge ndokuda nepapi ndinonoudza vanhu ndokuda nepapi because initokangama kuti kune munhu akadaro vanongokankana vango ukati vanenge vachitositoka guys chinhu chinonzi blocking zvinoreva kutikuonekwa ukanoblokwa unongorana nemamwe maaccounts kana maghost accounts haudiwa period. Munhu anenge ari mulove name SIS MELLY muchimutuka yari mulove mune page rake my page my rules your page your rules atimbofetera page kwa munhu zoudza munhu kudzira muzvokuti ati dei wangu wazoreva page rako no munhu anoita zvaanoda papeji rake nenguva yake ungaenda kuita mbuya yekuti atafunga chifamba ngati masocialize kutoti vanorinda kutokupindura because of age mungoda zvinonzvinisa newe here nambuya kuvapezotamba nevazukuru here vatopedza kukwesha vazukuru vavo ndova here rega ndingosiya ndovana vanhu vobva vangonyararama patinotizavagoni kufamba newe hazvina kunaka kuti kuzonochema kuti ageism vari kundidai saka vanhu havachapinduri vanongokutarisa but ini ndiri kungoti chemondo uchapindura newe ndo uchapedza newe
because until I don't say no, please don't look at me. I'm telling you, you know, I can't say yo. Hey, I can't say yo. I can't say yo. Oh, vanenge vachipiwa pressure ne. Problem in it, people don't realize the negativity is not like it's 2 minutes. People want things that are positive zvinovaka. Ndosaka magroup avasingakure because vanhu vanouya zve2 minutes kana muchiita zvedrama and drama harilase ndozvarakashatira. Munoriita 1-2 days and people will get fed up. Vakutoona kuti vakutoita obsession. Tsvagai nyaya dzinovaka. Pano tipadharisa ndofunga kuti ane kana 4 years tichingoenda and hadziperi nyaya dzacho. Takatombozvitoyawo zvenegativity tikaona kuti hazvibhadhare zvinongodestroya upenyu hwevanhu and zvinotokonzera kuti uite munyama muupenyu hwako. Saka mukaonawo sisimele vakuita zvinhu zviri positive vasiyei vaite zviri positive. Tikazvitangura on a clean slate. On a clean slate anyway. Kana kumvekedzeke ndaporonga tichifara kumvekedzeke kuti kaporonga tikauya veduwe handina nguva ndikati clean slate ini ndini munhu wanakatanga nekuti veduwe kandi vanhu vese uyai kandi veduwe vanhu vandakapostera nyaya dzavo veduwe uyai sorry henyu sorry zvikapera. We have moved on. 5 years down the line, we have moved on. Content yavo ndimi but tongorumbidza Mwari zvakadaro because no publicity is bad publicity. Saka tiri kutongorumbidza Mwari kuti vari kutosimudzira page nezvavanenge vachiita izvozvo. Aiwa isu ndinogara kasunga ugara atitoninde kusumudzwa page navo isu vanosumudza page ravo rakasimuka unosumudzwa page remunhu akasunga ane page dzakasimuka ungasumudzirwa page vanosumudza chii chavangati chachingataugwa nemwana ari pasocial media kuti vakanzwisa chakati nechipi kuzva kungonyongorana nevanhu nechipi chavanga kamwana akataura kuti ndakadzidza chakati kune mukadzi nechipi hapana kuti nhasi vakabata uyu mangwana vobata uyu mangwana vanonga uyu mangwana vanonga uyu ndo gemu ravo chete mangwana vanonga uyu ndo zvavanenge vachimboita chete ndo nevavakuru vanenge vachichirira vachiinda kwatinochirira mutoriwo neera samwe mutori neera chaichaiyo pane rimwe zigosti randakati pane rimwe gosti nezuro randakaudzirira ikokoko ndikati ukwani iwewe unoswera soja ramele ndikati ndauya panapa pafeafea hanzi soja ramele ndikati soja riko ikoko kwarangariri rangarisi soja riko kwarangariri handiti ritoriwo soja rikoko unotoziva pakuti because they don't want the truth vanenge vachida kuti unyepeka they want to lie mamuri havadi kuti utaure chokwadi unotoita munhu zvino vanhu vana kupusa pasocial media chero vanhu vana kupusa ungataura ukabuda ziva kuti imbavha ukadi vanhu vakakuti tipe v11 ari kuti vanhu havapengi vanhu vanambopengi havapengi saka ini ndakuenda madharis mukuona ndandisina kutomborara so sisi vangu munenge muchivastresa panapa handizive kuti vanozviita sisi simele vanotodhiziva kuendeswa kumaprons kulunch ndoda kuvaendesa kumaprons kulunch because I don't know how you do it sisimele honestly mutori wenyu ndozvandataura kuti zvine calling is because inini I cannot do this every day nezvine zvinyorwa mucomment section makashingako umwe blog akafanira ndo content yacho iyi kushako ndo content kwacho iri ukuthi wabuda kuti ufuna kutsvaga kuti regai nitsvage zvisipo takupa green light watakupa by the end of the day nhasi kana pakashaikwa vanhu vari kubudisa mav11 vakutoka vigwa marina mele haisi kupera zvokumanya exactly haiperi zvokumanya Kevin, bo anzvadzi chechingoda kuti because pamunonzisholiche paunonyora kamwana wamai vangu pane vavengi vari pana pane maghost account vanobva vatoona comment iwo votomhanya naye kuti kana madhairis ariwo ari kunyora izvozvo so we just have to be mindful because ndo zviri kuita kuti vamwe vanhu vabva vafamba nemazita edu kumaningiri kunoku handitomborina daka newe zvatopera so ndatotaura zvandanchida kutaura you know but no problem, you're my brother ndosaka ndisina kumbokubloka naida kungoti ungonzwisa kuti mumwe munhu anobva atotora obva amhanya nazvo izvozvo and we don't want to
promote that kind of behavior yekuti vanhu izvezvi vari kutipedzera. Ndatonzwa kuti vakarara vachidya sadza nesu nezuro manheru. For what? Because taida kubatsira munhu ari kurwara zveshuwa musikana. Hapana chatakambonyeba. Tina kana connection naRoda yese kuti hanzi takatoplana naRoda. Ndakanzwa zvitaurwa zvangu nezuro. Mamuona Roda? Mamuona nhasi? She's sick, kurwara ari kurwara, but munhu ake asiri kuziva zvaari kuda muupenyu hwake. And we can't force her. Ndosaka tangoti izvo zvaachaita neupenyu hwake zvazvake. We tried. It's like social media yese vanhu vakaunda vaichoziva Roda kwedu vanapa. Because ndodakabva totaura kuti munhu uyu auya kumalife kwedu achidai. We didn't know. So taizoita watinonzi kuti taizoita combination yekuti ngatitore mariko hawandoenzere mari. Ndozvatondirwadza kuti vanhu munofunga kuti tingati guys tinosenzawo pamunotona so ipapa hatina kurara naSIS MELLY wacho inondabvawo basa. I came from work handisati ndatomborara ndoda kutorara. Kana ari kupenga tomunamatira apone. Tomunamatira apone. Tatopedza socheni never ever address chega yandikokaite zvekutotakuta zvemutemo. Never ever address or mention or talk anything about it. Something that mutemo ndoite basa. Saiba application anga stop. Aiwa nhasi inini vakatongotaura zita rangu nhasi. I promise you ndikangonyorwa ikoko ndikangonyorwa anondiona ndakanyorwa kwatete midzi just take a screenshot mundigro. Ina handidi zvekuswera ndichirwa nevanhu ndinoinda kumapurisa straight. I know how to use the law. Thank you Natasha. Thank you my good zvenyu. Maita basa madiaries mambondistressa but I think ndonida ndikauya panapa ndikadaiso everyday exercise ndinoluza weight because munondistressa shame. SIS MELLY saka muri kuuya nguva ine live yenyu? Handishaya time shomagari kuzorora chaya time zvangu. Timbopawo mumwe space yekuti vaite malife. Timbopawo kavaite malife mavhile awaniko. Tivape space yekuti vaitewo malife. Mirai ndiri kutoenda unogadzira course izvezvi kuti tiite zvemakosi. Gadzira uite course ndipe ndito zvawo handiti asinacho kana zvimwe zvinhu ndachiwana course rake chete hapana chitsotsi. Chakaipa ndechekudhira maronyima munhu COS rake. Aiwa isini ndinoda kumboonawo vakamboitigwa ndaneti kana vane masiwo vakambachibva vatondishandisawo. Pane chatoda kutobudisawo. Handisisiri kuhero kuti kunze ndamudependent saka ndigona ngotengesa bhowa zvini afitini. Musati ndipenyu vanawo maCOS kana muinawo ari legit. Love you guys. Nditengesa wash. Ndipei. But pafair serious madiaries pane zviri mupipeline kana zvaita tichazodza SIS MELLY izvozvo zviri legit. Hapana mari dzenyu dzamune mufanira kunge muchibhadhara kungoya vanhu mosenza zvakanaka. Ndichazonyatsotaura naSIS MELLY zvakanaka. Isusu hatidi zvinhu zvekuputsa vanhu toda kuvaka vanhu. Kana zvaita I promise you manje so muchaona kuti panapa madiaries achatosimuka. Zvezvekuti hanzi unongotozonzi unokumbira mari zvicharega kana tinokrosa chete. Thank you baba vevasikana. Thank you everybody. Love you too. Love you so much. Toda to create a platform yemabasa for vanhu kwete zvenoizvi kuswera zvitaura zvikunzi makozi. Hatina nguva yekuparadza vanhu isi toda kutoti vanhu vazvibatsire vega vaone mabasa vazvisenzere. Yes. Ndozvatiri kuda. Ini ndakakuudzai kuti mukada kana muchida information yemabasa mukauya kuinbox handinyi bvunzai vanhu vese. Last time ndakaudza vanhu panapa vakauya kuinbox. Hameno kana vakaenda kunoapply mabasa acho. And then munoapply. Musamboswera muchinyeperwa. Why muchida kuita vanhu vamwe? You can do it yourself. Hello. Oh, my wife is here. Hello my wife. Mukadzi watete. Saka musambonyeberwa. Hapana even vacho vaida kukanganisa SIS MELLY. SIS MELLY havana kupinda muno mune back door. Vakapinda zviri legit. Musatamise nguva yenyu please. Unouya kuinbox mwana wekwabenuru. Vanhu hapana munhu akauya namwari zvinoita zvinotoita tariro. Mukauya kuinbox uko ndinogona kudirectai. Sometimes ndinonoka kuresponda but I tend to respond. Alright, Natasha ndichatarisa inbox yangu. Ndichatarisa ndokuudzai zvekuita. Musambovhundutsirwa zvenyu. Ndikatombovhundutsirwa. Handiti ini ndakwenda kunorara because handisati ndarara ndabva kushift. Ndabva kushift. Bo uyai kuinbox. Mukaona ndichitaura reply nendakarara. Ndokuita because ndosenza manights. Anyway guys, ndakuenda muswere bo. Hi Eltes. Ndakuenda muswere bo.
Love you. Tozona napa live yasis Mary ndiri comment section ndichitukirirawo. Bye bye. Come in. Hi mama, good morning. Ndikani mbonodila netu vanhu. Thank you guys. Thank you. Bye.